Hi friends, my name is Krishna Vaishnavi. I am studying 7th class. ఈ రోజు నేను సైన్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్ వాటర్ ప్యూరిఫికేషన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశాను. ఫస్ట్ నేను 5 గ్లాసెస్ తీసుకున్నాను. 4 గ్లాసెస్కి హోల్ పెట్టి ఇలా స్టార్ తగిలించాను. లాస్ట్కి అది మాత్రం నానబెట్టాను. ఒక దాంట్లో ఇసుక, ఒక దాంట్లో బొగ్గులు, ఇంకో గ్లాస్లో రాయిలు, ఇంకో గ్లాస్లో కాటన్ తీసుకున్నాను. ఇక్కడ దట్టి వాటర్ తీసుకొని ఈ గ్లాసులో పోసాను. దట్టి వాటర్ అంతా చూడండి ముందుగా వచ్చింది. ప్యూరిఫైడ్ వాటర్ మొక్కలకు కానీ గేదెలు కడగడానికి కానీ యూస్ చేయాలి. ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే లైక్ చేయండి.